Hello, Namibia, and welcome to your daily lunchtime show where we get to catch up on current events and headlines that are in the news. My name is Priska Anyolo, and you are watching NMH at 1. The headlines today are dominated by the death of former politician Dirk March and Yapi van Zyl, who held Namibia's name high at NASA. Tributes for both of these local heroes who died on Heroes Day actually have come in from all corners of the country and the world. Also, Namibians are waiting in anticipation for our borders to reopen to tourists on the 1st of September. Moving on to our COVID-19 news. Your COVID-19 monitor for today zooms in on available testing data for Namibia's 14 regions. Although an estimated 9,000 results were processed over the 5 days from the 21st to the 25th of August 2020, according to daily announcements, only 2,745 of these tests are recorded on the Ministry of Health and Social Services online dashboard for COVID-19. It remains unclear whether this discrepancy is due to the known backlog in testing. Of the tests recorded for each region, the largest number, which is 1,571 new tests, were performed in Windhoek. The Commerce region thus did 57% of newly processed tests. Active testing is also still taking place in Erongo region, where 706 results were recorded. This comprises 26% of the total. The rest of Namibia adds up to 468 tests, or 17% of the logged total. From highest to lowest, results recorded for other regions were as follows: Karas 97, Hardap 86, Oshodanjupa 74, Oshikoto 61, Oshana 40, Ohangwena 30, Kunene 22, Omaheke 19, 15 tests each in Omusati and Kavango East, and 9 new tests in the Zambezi region. No new tests were logged for Kavango West. That is it for our first part of our news segment. Please do stay tuned as I come through with more news. And now for a quick ad break. And now we move on to contributions from our correspondents. Our first video clip today comes from Tuyemo Haidula from our offices in the Central North. The ongoing COVID-19 pandemic has changed the face of beauty businesses. Watch Paula Adam, who is the beauty therapist at Vanity Square, as she talks about how their spa has been affected by COVID-19 and how they are making sure that their clients and employees are all protected. My name is Paula Adam. I work at Vanity Square at Marola Mall in Ongodiva. I want to talk about how small business enterprises as ours is affected by COVID-19. Our businesses are affected by COVID-19 in the way that our clients are depleting because some of them, they lost their job and they feel like it's not safe to be in these places where a lot of people comes in. And I want to talk about how we are trying to protect ourselves and our clients. When it comes to us that works in the spa, we make sure we wear our masks, we wear our gloves so that we can protect ourselves when we touch different things, so we don't pick up the epidemic that we are going through now. And how we protect our customers, we make sure they sanitize their hands and they write down their names before entering the spa, and we just make sure we keep our places clean. We make sure the things that we are using, it's clean, and most in cases we use the towels and we use the nail stuffs. We make sure that they are washed, and we make sure whenever we are touching, we sanitize everywhere so that we can keep our place clean.
And I just want to tell our clients that here at Vanity Square, we take precautions to keep our spa clean, and they must feel free to come to us because we keep ourselves, our spa clean, and they are protected. So let's stay safe. Hi, good morning. I'm Stefan from Birds Contour. Birds Contour is a private company. We deal with everything in and around bird life, wild bird life, from conservation to tourism. That's where the wording Birds Contour comes from, birds, conservation and tourism. Our tourism part, we are offering birding tours, bird watching tours to over 10 different countries in the world, from New Zealand, Spain, Ecuador, Galapagos, Africa. And then we have the conservation part. The conservation part exists out of distributing bird feeders, bird baths, bird nests. So everything in and around birds, what birds need, bird food as well. So by distributing these products, we support the bird life, the wild bird life. And there are more and more people in Namibia and in the world that get to supporting the birds via garden bird feeding, for example. And especially now in Corona time with the restrictions, people pay more and more attention to the gardens to create a bird-friendly garden. Why? Because then they draw nature close to their doorstep, and where they can't drive to national parks or difficult. And so they bring it to their houses, to their gardens. And then with the tourism part, where we can't go out into the world for offering birding tours currently, we concentrate on local tourism, and we do offer short excursions, bird watching excursions, from an hour, half day, full day, maximum 3 days, because then that is in a price class, in a price range which people can afford. And there we do, for example, a 3-day trip to Erongo, to the Erongo Mountains. That's the endemic bird paradise in Namibia. Then we also do half day to, for example, guest farm on the Karemba or down south. And we also do have additionally the kids activities. Now the kids activities is getting popular by the day, one can say. The children, they come here into the bird friendly garden, and we do various activities which are always bird related, from bird art or bird game, or we construct nests out of recycled material, or bird feeders out of recycled material. And it's so nice for children to still have the chance, the possibility to get out of their room, out of their house to another place and be kind of in nature, being in the bird friendly garden, and they enjoy it so much. So we are trying to do everything for the birds and to bring people to the birds via tourism, via kids activities, and then the conservation part, which I mentioned, is with our bird products, the distribution of the bird products. And in our final video clip for the day, Jareen Huff of Vintic Express spoke to the Wind Pop Meat Market and Deli in Prosperita about what they offer. Do take a look.
ons is nou hier so by Liani van die windpomp. Vertel ons asseblief wat julle alles bied. Goeiemiddag, ons is 'n slaghuis geleë in Karibib en Omaruru. Ons het ons hand nou probeer in Windhoek. Ons het hierdie klein stalletjie in Prosperita waar ons heerlike vars beesvleis, skaaprib, biltong, droëwors en allerlei ander plaasprodukte aan die publiek bekendstel. Wat is julle gewildste verkoper? Definitief die biltong en die droëwors. Dis 'n groot treat onder die mense. Waar kry julle al julle rouprodukte? Ons rouprodukte word van die local boere gekoop en dan verwerk ons dit by ons slaghuise. Behalwe die heerlike vleis, verkoop die windpomp ook liplekker plaasbotter en ander lekkernye, soos hulle tuisgemaakte gemmerbier. Besoek die waantjie in Kobaltstraat of loer op hulle Facebookblad. And by the way, if you didn't know, Windhoek Express is currently compiling a focused edition on Prosperita and the Southern Industrial Area. If you would like to participate, please contact our marketer Lomari Jordan at 081 128 5982. That is Lomari Jordan at 081 128 5982. And now for a quick ad break, and I'll be right back with our newspaper dailies. And now we're looking at our today's headlines, which the Allgemeine Zeitung reports on the reopening to tourists next week. While a Republican pays tribute to former politician Dirk Mudge and Yappie van Zyl, who both passed away on Heroes Day. Leading on the Namibian Sun, the shocking news that SME bank clients will likely only get back 25 cents of each dollar that they deposited at the bank, and the news that various young politicians announced their departure from SWAPO to run for the upcoming elections. Leading the Namibia Students Financial Aid Fund has cancelled a $180 million Namibian contract to supply university students with 32,000 laptops due to so-called serious irregularities. Also, a number of law firms have launched blistering attacks on the government attorney's office, accusing it of favoring Sisa Namanje and Saki Akwenda when it comes to dishing out millions in government legal work. The new era also leads with the reopening of the country's borders to international visitors, along with a report on how the number of COVID-19 cases at the Windhoek Correctional Facility have resulted in a number of court case delays. From inside the dailies, the Namibian Sun runs with the exciting news that Oshuarongo Secondary School's Nashita Maletsky was crowned Miss High School during a virtual pageant on Tuesday evening. Inside the Republican, Denver Kistling reports that a whopping 78% of government's budget in the fight against COVID-19 has been exhausted. This means that around $567 million Namibian dollars of the budgeted $727 million Namibian dollars has already been used. From inside the Namibian, the report that 9 Mine Workers Union of Namibia members of Rossing uranium mine have been suspended due to gross negligence, bringing the company into disrepute and breach of confidentiality. While in the new era, Rundu Town Council has appointed a owed to it by government institutions, businesses, and residents who owe council more than $200 million Namibian dollars in unpaid water bills, rates, and taxes. And that is it for our news insert. We will be going for a quick ad break, but I'll be right back showing you our interview for today. Ain't nothing but a party going on in here.
And now for Thursday's insert. This is where Urban Lauschner spoke to Aubrey Oosthuizen, coordinator of the West Coast Safety Initiative and partner at Code Red Medical Services, who gives an overview of the impact of COVID-19 on his business and paramedic services. Do take a look. Goeiemôre, ek sit hier met Aubrey Oosthuizen van Swakopmund. Hy is die koördineerder van die West Coast Safety Initiative en 'n partner van Code Red Medical Services, private ambulance service in Swakop. Môre Aubrey. Goeiemôre Erwin. Hoe gaan dit? Wel op hierdie stadium seker geen klagtes nie. Ja, ek is bly om dit te hoor. Sê maar, die ambulansdiens wat jy gestig het, hoe oud is hy en hoekom het jy die ambulance service gestig? Ja, ons is 'n klein unieke private ambulansdiens gebaseer in Swakopmund. Ons is ongeveer nou so 2 jaar en 5 maande nou al in die gang. En soos wat almal weet, die COVID het veral 'n klein maatskappy soos ons het dit 'n aansienlike impak as sulks. Maar ons is gelukkig in hierdie huidige stadium, ons oorleef nog finansiëel en so aan, maar ons gaan gaan. Ja, gepraat van COVID, wat se impak het dit presies gehad op jou maatskappy en op die ambulansdiens in general in die land? Ja, ek dink persoonlik COVID het gekom om almal se denkwyse te verander. Die manier hoe ons werk op die pad, die manier hoe noodoproepe geneem word en die relevante dienste geactiveer word. Daar's addisionele vrae wat gevra moet word alvorens personeel uitgang. As jy kom by die toneel, dan is daar ook 'n ander prosedure wat gevolg word. Dit is nie meer net daai, as mens so kan sê, blindelings wat ingestorm word na 'n pasiënt nie. Daar word met sekerheid word daar eers bepaal of daar so 'n moontlike gevaar moontlik is vir die personeel en dan ook vir die pasiënt self ook as sulks. En slegs wanneer dit veilig is, jy weet, die veiligheid bly maar aspek nommer 1 waarna gekyk moet word. En slegs wanneer dit veilig is, dan word daai pasiënt genader. Natuurlik die algemene tendens is 'n dooie paramedikus kan nie 'n lewe red nie. So jy moet natuurlik kyk na jou eie veiligheid en dan ook die van jou personeel ook as soms. Maar oor die algemeen natuurlik voorkomende maatreëls wat in plek gesit moet word om jou personeel te beskerm en jouself ook te beskerm alvorens jy die pasiënt nader. Dit is 'n tendens wat nou baie grootliks pos gevat het. Ek wil net sê aan die een kant het ons agterweë gelos in die verlede. Dit is hoe jy eintlik elke dag eintlik moet optree. Maar ek dink die COVID pandemie het dit nou die voorfront weer gebring om te wys waar ons eintlik 'n bietjie laat stap lê in die verlede soms. Finansiëel die impak astronomies. Natuurlik, jy moet voorbereidings tref alvorens jy kan uitgaan na so 'n insident as soms addisionele toerusting wat gekoop moet word. Dit is die disinfeksie van die voertuig na die tyd en dan baie keer jou voertuig wat dan nie operasioneel kan wees as gevolg van die ontsmetting wat moet plaasvind na die tyd nie. Aan die begin van die pandemie as soms, ek dink baie paniek wat gesaai is, nie net deur die media as soms nie, maar dit is ook mense binne die bedryf ook. Dit is onkunde, as ek so kan noem. Dit is 'n gebrek van inligting en natuurlik dit veroorsaak paniek op die einde van die dag. En dit is soos wat ons altyd sê, 'n persoon wat oningelig is 'n gevaarlike persoon. Gee die persoon kennis is mag op die einde van die dag. Hy kan diensooreenkomstig kan hy optree, hy kan ingelig kan hy dan optree by dit geval as soms. Natuurlik die toerusting, die finansiële uitgawes wat daarmee gepaard gaan. Natuurlik in die begin het ook al foute gemaak met die aankoop van die toerusting en natuurlik die eskalering van die pryse van hierdie toerusting wat jy benodig het. Ons praat hier oor die algemeen gebruik ons maar die term PPE, personal protective. Maar so goedkoop as moontlik probeer in die mark gaan, maar nog steeds die veiligheid van jou personeel bewerkstellig, maar dan die agtergrond die toerusting wat jy gekoop het is heeltemal verkeerd. En dan as jy die regte toerusting wil aanskaf, mense, ek
weet nie waar die pryse vandaan kom nie, maar dit is astronomies. Party van die pryse het met 500% gestyg, party van dit met 1000% as sulks. 'n Masker wat jy voorheen kon gekoop het, jy praat nou van die chirurgiese maskers, kon jy gekoop het vir $1.70 en ewe skielik nou begin jy pryse te betaal van $35-37 per item, per masker. En dit plaas onsaglike stremming op ons. Nou moet mense in gedagte hou, elke pasiënt wat jy vervoer, moet ook uitgereik word met een van hierdie chirurgiese maskers. En as jy kyk na die volumes wat ons van pasiënte wat ons vervoer, dan definitief finansiëel moet dit 'n impak hê. Jy praat van wegdoenbare oorpakke, jy praat van gesigmaskers, jy praat van jou beskerming, oogbeskermingsmaskers, jy praat van ek gaan sommer die Engelse terminologie gebruik, the full facial mask. Dan praat jy ook van die filters wat jy dan ook bykomend moet dra. En dit is maar net om te verseker dat jou personeel veilig is as sulks. En ons praat hierso in terme van elke pasiënt wat basies geskei word, kan daar in sekere mate kan daai pryseskalering tot $1,200 wees per persoon. Vir 'n klein maatskappy soos ons wat nou nie die groot infrastruktuur het en dan ook die finansiële kapasiteit het, dan moet jy weet wat 'n onsaglike finansiële implikasies vir ons kan hê. Maar ons het al die nodige toerusting het ons aangeskaf. Ons het in Engels policies and procedures in plek gesit, wat natuurlik nie net die veilig is vir die pasiënt en dan kyk na die welstand van die pasiënt, maar ook van jou personeel ook as sulks. Die ontsmetting van die voertuig, natuurlik daai policies and procedures wat dan soos inligting beskikbaar gekom het, dan natuurlik verander moes geword. En ek praat nou nie op 'n maandelikse grondslag nie, ek praat partykeer op 'n daglikse of 'n weeklikse grondslag moet daai policy and procedure herskryf word. En natuurlik die inligting wat daarmee gepaard gaan, moet met die personeel gedeel word. Daar's inligting sessies wat moet plaasvind en so aan. Kyk jy in hierdie pandemie, dis die tyd wat jy vingers wil wys. Daar is tekortkoming gewees. Ek dink dit is al baie duidelik weer lê in die media. En aan die een kant, klein maatskappye soos ons is maar bekommerd oor die ondersteuning. Meeste van die tyd het ons op eie been gestaan. Ons het ons eie inligting bekom. Ons het die nodige inligting verkry ook van ons mediese offisier, wat dan ook verantwoordelik is vir die veiligheid van ons operasies as sulks. En met al die inligting wat ons bekom het ons die policies and procedures in plek gesit en ons tree daar volgens op om onder geen omstandighede of die personeel of die pasiënt in gevaar te stel nie. Ontsmetting van die voertuie alvorens ons aanskuif na die volgende pasiënt toe of reageer op die volgende noodoproep en so aan. Die policies and procedures maak dit baie duidelik. Jy weet eenvoudige dinge soos die beddegoed moet verander word, die voertuig moet ontsmet word, die toerusting wat jy gebruik word moet ontsmet word. Jou voertuig moet dan ook diensooreenkomstig ingerig wees om so 'n geval te kan hanteer. Dit is maklik om te sê, ja, jy is voorbereid en so aan, maar dit is soos wat ek sê, die afgelope tyd, ek dink die praktyk is eintlik die leermeester hierso. Ons het baie geleer, ons het al baie ver gekom van die pandemie grond gevat het in Namibia en aan die een kant moet ek sê, en ek kan dit houtgerus ook sê, jy weet, onkunde bly maar die vrees element. En baie van die mense daar buite is baie vreesbevange op hierdie huidige stadium, maar ons moet na die feite kyk en so. As jy versigtig is, as jy veilig optree, eenvoudige innovering, kan jy 'n verskil maak. Hande was, natuurlik jou gesigsmasker dra, natuurlik jou afstande handhaaf, dit maak 'n groot verskil op die einde van die dag. En dan sal jy sien, kyk jy, mense moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê altyd, COVID-19 is 'n realiteit. Dit is daar buite. Dit veroorsaak ook dat daar so sterftes is as sulks. Maar ek dink ons moet 'n bietjie meer realisties wees, voorkomend optree as sulks en veilig optree en dan gaan die pandemie nie so effek hê op ons daaglikse lewens soos wat dit in die verlede gehad het. Baie dankie Aubrey vir die baie omvattende inligting.
Dankie. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. Ain't nothing but a party going on in here. And that is it, ladies and gentlemen. Stay tuned for the weather. I have been Priska Agnolo, your host, and I look forward to hosting you again tomorrow, same time and same place. Please do remember to always practice social distancing and always wash your hands, and also just follow all the rules and regulations set for us by the government so that we can defeat this coronavirus all together. Have a great Thursday ahead and see you tomorrow.